Ku ntandikwa y'omwezi guno ekitongole ki Uganda Railways Corporation URC kyafulumya ekiwandiiko ekirabula abeesenza ku ttaka lyakyo. Mu kiwandiiko kino baategeeza nti gavumenti eri kuyiza buyaka entambula ya gaali y'omuuka wazira ng'abantu bangi beesenza ku ttaka lya Lwere Uganda yeevootuuka yeekanga. Muno baabaweena ku 18 n'egy'emyezi 6 okulivaako kyokka wazira bwe baakiwandiikako nti bali kujja kubaliyirira. Batwera emyezi mitono abantu bangi ino abakola ku ttaka lya Lwere ate nga li mutawuni wakati ofiisi zokidde okuba abantu nti bavuve ku ttaka eryo bajje nga basaka baweereibwayo kuba kakoze ekyo oba okubalaga ge bajja. Abakulu tibaakomaawo baakuba n'olukiiko wano mu Idinda mwe baayitira abakulembeze b'ekibuga okusingira ddala abaakalondebwa. Abakulu ebyava mu lukiiko tibiizika mu bantu. Aya amazima gali nti abantu bangi abenkulokinga ku ttaka lya Lwere because bw'ojja n'obala okuva ku Ripon eno meri yeetuukira awo wona okuva wansi y'omuroko okuyida paka eno ku eriyo budget is block 58 muwalukuba okwa abantu batera kwirala strong structures era bw'ojja enumba odibonanga liri kulala olikitegeera waliwo olukudukudu olwakozesebwa kyova bona entiisa y'amaani nti abantu abali ku ttaka kuno twatiire ira banayira nifa abakulembeze bwetwajira okukindonoka bukalamu. In fact nibojje wa RCC nibojje wa Diso kuba abana twalina mu meeting muno obona yana nti waliwo obuguyo obwaliwo nga bantu ku bantu n'abali kukosa bantu banayibwe. Tulowooza nti mu mbeera n'endala eyo abantu baifo oboolyawo boona bandi bayirenga balingibwa mu mbeera oti neeyo kuba boona bali mu 10 kale wiiki eno eritandika tulijja kuba nga twengeginga Minisita Betty Kamya okubona twena abantu baifo abeeno abali bikosebwa mu mbeera oti neeno bayinza batya oganulwa mu nteekateeka oti neeyo. Okusinziira ku meeya omulondo w'ekibuga eky'Idinda Kasolo Kochapita boolekeire akaseera akazibu. Bano baduuba nti eri y'enkola esobola okubitwamu okugondoola ensonga eno ng'eziraakosiisa mwine. Ekiri kusinga kuluma nekyokuba nti ettaka liibibwa kali lyageebwa abantu bebambi abazira musango omuntu alina akasente ke kasonda libanga kati ndikwenda agula ettaka bw'edda n'agula ettaka buti abakulu bali kwenda ettaka lyaibwe abantu baffe tidibwe tujja kubanga tubakola aye ndisaba gavumenti n'obwebwefu nti mwandi tuyambye akaseera ke muwaire abantu katono tuidimwe na mulimu kuwangu okubanga muli kwenda okola emirimu gyaimwe aye abataka bano wabeewo engeri yonna eyamba abantu bano bekuba kubasengula basengule mu bulungi nga tikubalumya myoyo. Oweekitiibwa Isabire David Aga omubaka omulondo wa Jinjayo mu Mambuka akobake balijja ateekateeka kiwandiiko ku kikwanga sipiika wa paalimenti mu kaseera nga bamaze okulayira. Edimu ku mirimu gye nina okuba nga ntandikiraku n'emirimu ejja okutwala ekiteeso ng'ekyo nti banange Uganda Railway Reconnect Net aye tubeeku n'engeri tutaasa abantu baife tusobola okujja mu Uganda Land Fund. Uganda Land Fund esobola okuba nga idde okwirukirira abantu baife bano kuba tuboine bairukirira bagezaako okwirukira abantu b'erusanja. Kikobebwa nti abantu abagezigezi nga bayambibwako abakulembeze abali b'enguzi bakola kinene otwala ettaka lya Lwere. Morrison Moses Bizito amukubiriza olukiiko lwa Jinja City alina byatuwabwiremu. Tukozese ennaku dino 18 okukola meaningful purposeful engagements nti omuntu wabanga alina approved plan awo ku kizimbe yakita mu ttaka lya Lwere yagifuna atya wabanga alina title yagifuna atya e project gye twenda okuyizaawo eya Lwere eddeme kufuna bizibu eddeme kufuna miziziko. Okusinziira ku kitongole ki Uganda Railway omuntu alina opima mita 6 okuva gaali y'omuuka w'ebita olwoni yatandika okuzimba. Peter Isumba Batwagaine Baba TV Amakonde.